Good evening, everyone. Welcome to week 2 of our assessment. Thank you for coming on time. Week 2 na po tayo, and I'm sure you're all excited to share your expertise. And the topics covered for tonight are lungs and large intestine, hard and small intestine, and the 5 elements. Napaka-importante po nito because this is what will separate you from the others. No? In fact, there is a modality called 5-element acupuncture that is also very interesting by Worsley. You might want to go into that. Ako kasi naniniwala, the more modalities ka, mas marami po yung opportunities natin. No? And that would translate to more patients. Bakit iba yung itsura ng okay. Ay, bahala ka na. Kaputan mo ito kung mawala na yan. Can you please mute your mics and be mindful of your Okay, thank you for showing your faces. I cannot understand that my face looks so ghostly. Sige po, start na po tayo. Who would like to answer the first one? Ang topic natin is lungs. No? We will have to go a little fast. Medyo matahaba po yung discussion natin on the lungs. Okay. First question. What is the clinical significance of the lungs governing the qi? Okay. We all know that the lungs govern the qi. Ano po ang clinical significance niya? Okay. Anyone? It is responsible for the breathing and production of the true qi. Okay. So, can you tell us paano po yung proseso? Like, how did the lungs come in? Para review lang po. So, basically, what is clinical significance po ito is the lungs are important to cover that. No? So, ang tanong, how did it form the qi? Bakit maingay yung iba? Can you please mute your mics if you're not listening? Respeto lang. I hate noise. Sabi na eh. If I hear a noise again, I'll kick you out. Kasi if you're noisy, you're not actually studying. Okay, can you repeat that, please, Sir Majid? Anong clinical significance ng lungs governing the qi? The significance of the lungs that governing the qi, because lung is responsible for the breathing and the production of true qi. From the food intake, from the spleen, the food qi, the lungs will help to process it to produce the true qi. Yun ba yun do? What do we need? Well, first and foremost, what do we need to be able to inhale air? Magkakaroon ka ba ng qi kaagad kung alam? Yeah, through air po. By inhaling the inhaling and exhaling of the air. In Chinese medicine, we consider the air qi, the air as a form of qi.
Yeah, air So chi. I would like you to trace for purpose of review. Paano po, like, bago tayo mapunta sa lungs, ano po yung prosesong dinadaan? Kasi ang pinag-uusapan dito, lungs governing the chi. Pero I'm sure may ibang klaseng chi na. Kasi napaka general, you say governing the chi. So first you need to understand na we need lungs in order to inhale the air. Air in Chinese medicine is considered a type of qi. No? So another importance or clinical significance of lungs governing the qi is it plays a role in the formation of qi by inhaling air. No? Kasi it will have to mix with the food chi. Where did the food chi come from, Sir Majin? The food chi that we the food that we intake from the stomach and from the stomach as Which organ is responsible for the formation of food chi? The spleen and the stomach and spleen. Okay, primarily the spleen. Okay. Yes po. So From spleen, the spleen will descend food chi, and then like what happens? Ang trabaho lang ba ng spleen is to transform the food and fluid into food chi? What does it do to the food chi, or to the so-called good chi, food chi, after it is transformed? Remember the T and T? Yes, the transforming and transport. Where does the spleen transport the food chi? The spleen transport the food chi to the lungs, and the lungs okay, descend through the air. Inhale the air. Inhale the air to help to form what help type to of chi? Gucci. Ay, Gucci. Oh. Wichi, gathering chi sure, po. Wei Chi? Gathering chi po. Is gathering chi synonymous to Wei Chi? Hindi po, gathering chi po lang. Gathering chi. Yes po. So, ibig sabihin, yung food chi plus yung air chi. Sino may kinalaman sa food chi? The spleen. The spleen. Yes may po. kinalaman sa air chi, the lungs. The lungs. So, air chi plus food chi equals gathering chi. Gathering Tama chi. ba, Doc? Yes. Are you sure? Yes. Okay, so you're sure. Very good. Then, paano po na-transform ang gathering chi into original chi? Gathering chi, through the help of I'm the sorry. original chi po. No. Into true chi. I'm sorry po. I'm very, very sorry. Yes po. Through the help of the original chi po, it will Where did the original chi come from? Yung ba tinatawag na postnatal chi or jing chi? No, that's not original. That's acquired. Basta yung original chi po, Doc. Saan ba galing original chi? Sino may hawak ng original chi? Sa kidney. Okay, Kidney. Yeah. So, clear na. That is inherit pala yun po. Okay, I have a question. If you have a good, if you have a weak spleen, ano po impact niya sa lungs? Hindi magtatrabaho na maayos sila. Ma-weak ang lungs po. Hindi po yeah. May ano. Pero yung ano, magiging problema, nakakapag-absorb siya ng air chi. Yes po. Pero yung spleen mo, mahina.
Okay. So what happens? Will you be able to form gathering? Gathering chi? Hindi po. Hindi. Okay. How will you know Hindi. if a patient has weak gathering chi? Weak po siya. When you pag nilamanan mo siya, when you shake hands with the patient, what do you notice with the hands? Basa. Yeah, basa, malamig. Very good. Now, Sir Majin, Sir. after the gets yun niya. After the gathering chi is formed, what organ comes into the picture to form the true chi? Lung and kidney. Ang ama kidney na lang. Eh, Kidney So- na lang. Okay? kidney lang. Kidney na lang. Okay, ngayon, may problema yung kidneys. Hindi mo ka-store ng original chi. Are you going to have a very functional true chi? Hindi rin po. Hindi po. The patient, what will happen to the patient pag lumaki? Magkakaroon siya ng mahina yung kanya. Marami siyang mga health issues. Di ba? Kasi wala Yes ka po. ng true chi eh. Hindi Yes siyang true po. chi. Ano bang composition ng true chi? Anong two components ng true chi? Nutritive and weak chi. Protective and nutritive chi. Okay, very good. Thank you very much, Sir Manchi. Thank you, Doc. Is everybody clear on this? Yes? Yes. Yes, Doc. Okay, thank you very much. Let's go to number 2. Given that the lungs govern the chi, so this is actually a follow-up to number 1. In which way do the lungs influence the blood vessels? No? So, ibig sabihin, alam naman natin pag ang chi ang nag-govern dyan ng lungs. Okay, paano po nila na-influence yung blood vessels? The blood vessels, as we will learn later on, are under the control of the heart and blood. So, paano po na-influensyahan ba ng lungs ang blood vessels? Di po ba si blood ang mother ng chi? Tapos si chi ang nagkukuman kay blood. Tama po ba yun? Parang mali. Sige, tuloy lang. Wag mong sirain yung train of thought. Number 2. Ayun po ang ano ko sa number 2. Si blood nga po yung mother ng chi. Kasi chi yung nagkukuman kay blood. Kaya nga po si lungs yung tinatawag nating distributor ng chi throughout the body. Throughout all the body. Tama po ba? Mali ba yung binasa ko? Okay, paano po ang pagdaloy ng diba, sabi mo chi is the commander of blood. Opo. So blood is the mother of chi. Opo. So ibig sabihin, side by side sila. Saan po sila nagpo-flow side by side? Kasi balikan ko po yung sinabi niyo kanina. Di po ba pag nag-inhale po tayo, hindi kinukuha yung chin na yon ni kidney. Tapos pag nag-exhale tayo, ang nag-aano po nun, ang nagiget po nun si lungs. Kaya po yung fluid ni lungs papunta sa baba. Tapos yung fluid ni kidney papunta sa taas. Yun po yung na-review ko kanina eh. Dispersing. So, bakit effective pag nag-acupuncture tayo? Pag po ako nag-acupuncture dito, ang gagamitin ko po na nakita ko yung kanina eh. Wait lang po sir. Tanong ko lang, saan po sila dumadaloy? Yung chi and blood.
specifically what type? Doctor, sa channels at saka sa blood Channels. vessels. Blood vessels. Yeah, very good. Channels you. and blood vessels. Yeah. Yeah. So dahil dito, we can say that the lungs includes the blood vessels. Very good. Now let's go to number 3. Thank you, ma'am. Magtulungan lang tayo, ha? Baka mali. Opo. Are you learning so far? Alam niyo yung inaaral natin dito, this is Yes, Doc. the practice. No? And I'm sure, I'm very, very sure, next week, may mga pasyente kayong ganyan. Ah, Okay, number 3. Which are the 2 main aspects ng diffusing function of the lungs? Diffusing, dispersing. So what are the main aspects ng diffusing function of the lungs? Can anybody answer, please? yes, Doc. Yes. Yes. Ayun, sino yung nauna? Samuel, Doc. Okay, Dr. Sam. Okay, I understand that the lungs diffuses chi and the body fluids to the space between the skin and the muscle. So there's a space between, no? Kaya doon din napupunta yung defensive chi na nanggagaling doon sa true chi, which is composed of defensive chi and the nutritive chi, Okay. which protects the body from external pathogenic factor. Now, if ever na magkaroon po ng space between the skin and the muscles, ibig sabihin po wala pong Walang flow ng chi doon. So magiging masakitin po yung tao, magkakaroon po malaking chance for papasok po yung pathogenic factors. And then these lungs or the diffusion function of the lungs also diffuses tawag nito, yung in the form of sweat or moisten the space. So this contributes the protection from external pathogenic factors. Very well said. So ibig sabihin, pag mahina po ang diffusing function ng lung, Yes. this you will have a very weak protection against external pathogenic factor. So Yes. you are prone to get COVID. So yan ang nangyayari. Diba? Yes, So po. everybody clear on that? Thank you very much, Dr. Sam. Doc, Very pwede pong question. well explained. Okay. Ang galing. Okay. I'm very proud. Pwede pong magtanong. Okay po. Ano po yung space ng muscle tsaka ng skin? Paano pong nun? Yan yung tinatawag nating COULI. I'm not very sure how to pronounce it sa pin-in, but I'm sure we have here, dito na ba yung 3 Nabasa ko yan, Dok. Yeah, Cooley. Yeah, Kuli. Parang kuli po, Doc. Kuli. Cooley. Kuli, yes. Hindi yung nakakain. Yes. Hindi ko Kuli. flower. Kuli. Yeah. So that is a very important area kasi dyan po dinidifuse ng lungs ang kanyang wei qi and body fluids, no? So can you imagine if what's this? Kung mahina ang diffusing function ng lung, hindi siya nagpapa-acupuncture. Maraming mga factors na nag-a-affect sa function, sa diffusing. Kasi meron siyang descending, meron din siyang diffusing. So this will really predispose them to illnesses. Their protection against external pathogenic factor is very weak. So as long as your coolie is filled up or dinifused ng lungs, kasi if you have a very good lung, yung sabi nga nila, inhale, exhale, diaphragmatic breathing, you inhale through the nose, hold your breath as long as you can, then slowly exhale through the mouth, parang dumadaan sa maliit na space. So the exhaling should be longer. So this is the best way to one of the best ways to actually improve your lung function.
And ayaw po ng lungs ang dryness, no? Kaya as much as possible, uminom tayo ng tubig, no? Yes. Yeah, so makikita natin yan, yung skin, no? In fact, we consider the skin as the third lung. Lungs. Pag Yes. dry. Oo. So sabi nga ni Dr. Sam kanina, yung defensive chi is present in that space between the skin and muscles. No? Kaya there are people madaling because walang diffusing action ng lung. No? Wala doon ng wei chi eh. No? And also dinidifuse din niya yung body fluids dito sa kuli. Okay, pagdating doon sa space na yon, they will form sweat. Why? Yeah. Because that space had to be it should not be dry. So yun. Kaya yung mga medyo dry ang skin, medyo hindi tayo, Mahina. mahina po talaga. At saka hindi maganda tingnan dry. Yes. So everything clear? Thank Yes. you. Sinipot ni Sir hanggang 7 ah. Ayos yung sagot. Yes, ang gagaling Eh, mo. hanggang 9 na yun. Hanggang 9. Yes, how Sige, influence the alam mo space na, between 9 skin and questions. muscles. Patuloy tayo. Kanina talaga nag-review ako. Ikaw talaga. Okay. So, punta na tayo sa number 5. Wala na. Nasagot na lahat. Ulit-ulitin lang natin. How do the dispersing and descending functions of the lungs help the chi mechanism? So ano ba yung impact ng diffusing function? Ito naman, hindi na sa kuli we're not talking about, this is about chi mechanism, not specifically the defensive chi. Okay? Kasi we're talking about descending. So sino makakasagot nito? Paano po yung dispersing and descending functions of the lungs help the chi mechanism? Anyone? Anyone? Doc, ito po yung dispersing. It is yung pag-open ng lungs, while descending is yung inhale. Ang dispersing is Parang diffusing din siya. exhale. Exhale. Yes. Then ang descending, that is to inhale. Just like the lungs inhale the air to help the process of the gathering chi or pictorial chi, something like that. And it also helped the chi and blood and the fluid. Yes. So yun po ang mechanism po. Tama po ba? Medyo parang wait lang ha. Kasi I saw it in the video presented kanina. Yes. But we can put it this way. Let's talk about the upper. Nasaan ba ang lungs? Upper burner, middle, Upper burner. Okay. When you Upper say dog, descending, you have to have a very good lung in order to make sure na yung chi will extend from the upper to the lower burner. Yes, to distribute to the lower. So yung lung chi dapat umabot po sa lower burner. Okay. Tapos ito na yung tinatawag na ascending, descending of chi. Okay. Now, yung diffusing function naman ng lungs, ibig sabihin, it ensures the correct entering and exiting of the chi. Yes. Enter, exit. Ganun. Kaya, and also, yung diniscuss natin kanina. Okay? So, yun. Now, let's go to number 6. Paano nakapag-regulate ang lungs sa lahat ng physiological activities? Yung sinapa-importante ng lungs. No? Opo. Try kong sagutin to. Sige po, ma'am. Please. Yung dispersing chi at saka po yung descending chi.
ano po, hindi po ba yung pagsabi po dun sa nabasa ko? Mhm. Ang may kinalaman daw po sa ating pang-inhale, si kidney. Pag nag-exhale nga po tayo, si lungs ang ano. Kaya po si kidney at yung pong fluid ni lungs going down. Tapos po yung fluid ni kidney going up. Okay, Tama po ba? paano po nagawa ng kidney yun? Ano ba yung trabaho ni kidney dapat? Okay, sabihin na natin yung lungs, dinisend na yung chi. Di ba dapat yung chi manggagaling sa upper burner, umabot sa lower burner. So pagdating sa lower burner, sino naman ang mag-a-anchor sa chi? Si kidney. Kidney. Yun na nga. Kidney daw. Yun. So, yung mga hindi nag... Okay, huwag na lang matakot na kayo mag-ano. Nakakatakot yung iba, when they take medications for the lungs. Sometimes, sa dami-dami ng medications, affected na yung kidney. So, kaya, kahit matanda na, mahirapan pa rin huminga. Kasi nga wala, humina. Siyempre, pag matanda ka na, humina na yung kidney, pinahina mo na dati. You got the point. So, Yes po. kaya kailangan ang mga acupuncturists to make sure that the kidneys are still able to anchor the chi, the lung chi, which has descended from the upper burner. That's a good one. Diba? So ang tanong dito, what are the 3 ways in which the lungs can regulate physiological activities? The first one is yung minention Governing earlier, by governing the chi. Sinagot ni Sir Pachi. No? Burning the chi, and then nourish the skin, protect the interior against invading pathogens, Mhm. distribute defense chi to the entire body. Mhm. Haba naman, ang bilis. Di ko tuloy na isulat. Ano ba yun? Ugod ng tulit. Okay. Di ba siya yung in charge sa respiration? Wala kang respiration. If ganito simple na lang, first is controls the chi. Siya nagko-control ng chi. Number 2, regulates respiration. Di ba? Opo. Respiration. Exchange of gases. Madali. Number 3, siya nagko-control lahat ng channels and blood vessels. Blood vessels. That's it. Yun lang. Now let's go to number 7. Thank you. Punta na tayo sa number 7. Who would like to answer? How does the lungs regulation of water passages depend on their diffusing and descending functions? Ibig sabihin, ganito yan. Pag maganda yung lungs mo, masarap yung pag-ihi mo. Ang tanong, paano nangyari yon? Oo nga. The health of the kidney, the health of the kidney chi po do. Yeah, based on the 5 elements. I'm sure inaral nyo na yung 5 elements. Ano pong element ang lung? Anong element ang kidney? Lung is metal, kidney is what? Water. So what is the relationship? Okay. The descending chi from the lungs and fluids goes to the lower burner. Now, the lower burner is kasama na po doon ang kidneys at bladder. So this is to ensure that the fluids move from the upper to the lower burner. Also, they are excreted properly to the bladder. Palabas na po yun. Ihi na po in form of urine. Okay. So that actually gives us an idea on how the lungs regulate water passages. Yes. Kasi minsan iisipin mo, bakit may kinalaman ang lungs sa urination, di ba? Or water passages. See? Only the TCM practitioners know that.
like us. So inaaral natin. Did everybody get that? Yes, Doc. Yes. Sa Western anatomy, Doc, walang ganong explanation po, ano? Ay, wala. Oo. Kaya ito dapat sinasabay natin. Kaya ganito, if somebody has, kaya nagmamanas, paano ba natin makikita na may problema na sila? Nakikita yung mana sa bandang paa. Edema. The Lungs, edema. lungs. The upper. The upper part. Parang bloated. The yung upper part paa. po, edema. Nakakita na ba kayo ng mga taong may lung problem? Yung mga may emphysema, dahil naninigarilyo, may Yes po. Lupog yung ganito nila. Ano nga itawag dito? yes. Tapos yung what about yung kidney lang? Pag kidney lang, manas yung paa. Diba? Okay, good. What is the Yes. difference? Yeah, what is the relationship between corporeal soul and the essence? Ano ba ang corporeal soul? Yun po yung tinatawag na spirit of the lungs po. Yun po yung, hindi po ba may 5 element po tayo? Oo, corporeal soul na lang muna. Isang spirit na tinatawag. Tama po ba yung basa ko doon? Ang hirap kasi magbasa. Ay, ganun. Huwag ganun ang attitude. Mabilis na lang ngayon ang Google. Oo nga po, nakakaintindi na ako, sir. Salamat. Very good. So, di ba, mas fulfilling, marami kang alam. Salamat. Actually, ang Chinese, I don't know if I pronounce it right, ang tawag niyan sa Chinese is po. No? Opo. Tama ka. Yung po, please po. Ito po yung aspect ng ating consciousness na nagdi-dissolve kasama ng elements ng katawan natin at the time of death. Kasi nasa katawan lang siya naka-attach. Kaya Si metal po yun po. Opo, metal siya. So, siya si metal. Natutunaw siya kasama pag namatay ka na. Siya si Namatay metal. na tayo. Anyway, so who can answer this? Ano na ba alam nyo na siguro essence, no? Grabe nyo yung last time discussion natin. So ano po relationship nilang dalawa? So corporeal soul is, what? Anong connect? Mother and child. Kaya yun degenerate. Mother and child. May nasulat pa ako, Doc. Iwan ko kung tama po ba ito. Oh, sige. Yeah. The corporeal soul has a solid connection to the essence or gene, where it is referred to as the entrance and exit of the essence. The corporeal souls originate from the mother and arises 3 days after conception. Shortly after forming the prenatal essence of the newly created being, it makes the corporal soul closely tied to essence, and essence and corporal soul both play critical in shaping the body, serving the organizing principles of life. Tama po dun, tulad po dun sa sinabi niyo po na if ang tao ay walang pag-asa sa buhay, walang paningin, walang future, something like that, mahina yung kanyang corporal soul at saka yung essence po. Tama po ba, Dok? Yeah, true. Actually, when you talk about, ang tanong kasi dito, corporeal soul and essence, paano nila kailangan ng isa't isa, no? Una-una, ang lungs kasi yung residence ng corporeal soul. Kaya ingatan natin yung lungs natin. And I think I already described what is corporeal soul earlier. So, pag sinabi mong residence siya ng corporeal soul, dito, di ba, ano ba nasa house, nasa residence? Di ba may entrance, may exit? May exit, yes po. So, yung corporeal soul, ito po yung entrance and exit ng essence. No? So, through the corporeal soul, dito dumadaan si essence. Siya pumapasok, then nag-exit. So, ibig sabihin, ang laki ng role ng essence sa lahat ng physical processes. Okay?
So, following the corporeal soul, yung essence pupunta ngayon sa space. Yung diniscuss natin sa kanya. The kulay, the kuli. Kuli. So, where it can play the role to protect you, to protect from external pathogen. Yun. So, yun lang. So ibig sabihin po, Doc, this two is very important to shape the person in terms of Yeah. everything, like judging, perceiving, and like that. Dito nagiging Ah. physical ang essence. So siya ang responsibility for shaping the person, Yeah. the body. Kasi mother and son sila, di ba? Essence is... Yes po. Wala, hindi mother in charge. Sino ba mother doon? Si Tal. Si Metal, si Lungs. No? Opo. Siyempre, yung anak niya, si Essence. Okay. So, si Corporeal, si Metal, si Lungs ang bahay, yung anak niya, doon dumadaan si Essence. Kaya pag namatay na tayo, nawala na yung lungs din, pupunta na si Essence doon sa space. So, but then, hanggang sa maubos na. Anyway, let's now go to number 9. The last question for the lungs. Can I ask questions? Yes. Nasagot na yan kanina, Doc. Oo nga. Doc, can I ask questions? Slowly. Yes, please. Slowly. Can I ask question, Doc? Yeah. Regarding to the essence or in the corporal, so could we consider is in other linear terms like aura? Could we consider this as aura? The essence. I think Aura Parang ng- hindi yata. hindi, no? It's not related, no? Hindi, oo. No. Hindi siya related. No. Siguro yung Okay. Sen. Sen is more of the Yun lang po, Doc. Opo, sige. Sinagutan natin to, di ba? Thank you po. Thank you po. Thank you. Expert. Punta na tayo ngayon. Sinong partner ng lungs? Large intestine. Okay, very easy topic. Okay, give 2 symptoms that you see if chi stagnation will disrupt the downward flow of chi of the large intestine. I'll give you an example. Let's say, pagod na pagod ka, nagalit ka pa kasi ang init, then hindi pa natuloy yung event ninyo. So what are the symptoms? So this will actually cause chi stagnation, right? Yes. So when you have chi stagnation, this will cause a disruption in the downward flow of chi of the large intestine, iba downward yung large intestine. Yes. So what are the 2 symptoms? Malalaman mo na talagang affected ka sa chi stagnation. Constipation, What else? abdominal Sickness. distension. Fullness. Mag-dryness yung loob Ano ng bang pagkakaiba ng fullness sa distension? Feeling fullness. Parang Yung ano palaging busog feeling? lang. Pag Yes sinabi po, mong distension, Heaviness. talagang Heaviness. paglagay mo ng belt po ulit, hindi na Hindi napapasok. Kaya yung mga stress dyan, sign of progress, no? Okay, Can number lose 2. appetite. Thank you very much. Okay, kanina sinabi natin the lungs govern the chi. Ngayon naman, meron namang title itong isa, the large intestine governs the fluids. How does Yes. it do this? Who would like to answer? Di po ba si large intestine natin nag-accumulate ng fluid? So pag po dumating yung time na na-dry siya, di po ba yung stool natin madadry din? Mahihirapan dumumi yung tao. Accumulate o meron siyang ginagawa sa fluids? The large intestine actually reabsorbs the fluids, tawag nito, sufficient amount of fluids to ensure that the bowels are neither dry or too wet. Very good. Ganun lang po. So wala kang
Kung wala kang fluid, ganito yan kung hindi ka uminom ng tubig, anong i-reabsorb ng large Matigas yung intestine? So magkakaroon ka ng dryness of the large intestine. Matigas yung Now, stool. inom ka man ng tubig. Puro tubig na lang. Lord ka na, puro tubig na lang. So, baka wala ma-reabsorb yung large intestine. So, thank you, Dr. Sam. Talagang very intense yung answer. Okay, number 3. Nako, this is important. Alam niyo ba, I'm sure some of you have experienced this. Wag nang magkaila. Then wag nang magmuni-muni. Some of us cannot let go of issues from the past. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba, di ba? This can really give you, this can really give you issues. So, hindi ko talaga feeling ganun. Parang, basta, katulad ng example, iniwan ka ng jowa mo. Tapos, hindi mo patanggap, no? Una-una, marami talagang, of course, iyak-iyak ka. And then, sino bang kapartner ng box? It's the large intestine. So now, to help you get rid of the past, yung bang ibaon na, kasi pag hindi mo siya binaon or hindi mo siya i-let go, this will haunt you forever. No? And this will give you a lot of toxins. Believe me. So kung forgive mo na isang tao, napamove on ka na, ako ka na makigante kasi masama yun. So you have to, So ano daw yung acupuncture point that is very good? 341 marks. Yung LI4. Heart 7. LI4. LI4. Sinong sumagot ng purple warmer? Can you Sa akin, dalawa lang. Kidney. LI4. Isang point lang po ang hinihingi. Yes, LI4. Yung LI4 po, Doc. LI4. LI. Third intestine 4. Haiku. LI4. Can you Ganyan tell daw us po, more Dr. about TCM, marami. Can you tell us the mechanism of action of LI4? Anyone? Ano po yung kanyang Actually, ang tawag sa LI4 is great eliminator. Tandaan nyo yan. Great eliminator. Okay? And almost everyone, actually, this was the first point na pinatusan ni Dr. Palaga when I learned acupuncture. Okay, so ang question ko is, can you tell us the what's this? The modes of action or the functions of LI4? It clears heat and releases the surface congestions and activities of five sensory organ. Ito, Tama. Doc. So, Doc. Dok, di ba kapag tinutusukan po sa LI4, ano yan, kapag may mga pain na nararamdaman sa katawan ng pasyente? Kadalasan po Yun yan po ang yun ang tinutusok. effect noon. Tonify the Actually, LI4 is considered to be the yuan source point ng large intestine. It is a very powerful point. Ibig sabihin, Yes ito po. yung origin, yung source point mo talaga, command point din ng head and face. Most people, they look at it as a pain reliever lang. That's very, very simplistic naman. Yung iba nga, alam ko, LI4 and liver T lang pinagtutusok. No. isa. Gate for Bago-baguhin nyo naman yung style nyo. Nakita ko, puro LI4, liver. Pag yung mga pasyente, tinitap, pareho. No? No. Pero Doc, di po ba yung tinatawag natin yung liver tree at saka LI4, yung waiting for the arriving of the chi? Opening No, of the that's chi? 4 gates. But if the gates are already open, why do you still have to open? Ay, okay po. Okay. This as a dissipating pathogenic heat and sedation. Thank you. Yeah. So it expels wind. Tama si kanina. And when you talk about wind, hindi lang po yung wind na pumasok.
may tinatawag na internal wind. It can be heat. Yung mga past past issues mo. Alam niyo ba nag-generate ng heat yan? It can even give you stroke kung hindi ka nag-let go ng mga issues mo from the past. I have one patient, for example, hindi niya matatanggap na matay na yung asawa niya for 15 years. During the funeral, hindi siya umiyak. Ayaw niya tanggapin. Hindi siya nag-let go. Alam mo, nagka-heart attack after 15 years. So LI4 is a very great eliminator. Okay? Releases the exterior and even strengthen the immunity. Hindi lang siya pwede sa mga pregnant kasi it can induce labor. Okay? Kaya ingat-ingat kayo sa baka mamaya yung mga hilig sa LI4 liver tree dyan. Bakit Buntis pa? Buntis pa. No? Medyo naman, clinical, lahat na ng pasyente, puro open the gates. Okay. Tingin naman din sa tenga, okay, so LI4. Okay. Number 4. Describe how the LI and lung can affect each other in pathology. Diba? Anyone? Hindi pa nagpa-participate. Anyone? Ano mangyayari pag mahina silang chi? Will it affect the large intestine? Yes, Doc. Based on experience, Doc. Yes. Kasi Doc, 'di ba, kasi Doc ko constipated. Nung naranasan ko na ilang araw talaga ako na hindi nakapagdumi, talaga nahirapan ako huminga. Tapos ang heart rate ko bumaba siya. So, sa tingin ko nga po, merong talagang kinalaman si large intestine sa lungs natin. At depende rin sa water na tinitake natin sa body natin. Kasi nga po, 'di ba, ang body natin ay dapat meron tayong 80% ba? Nakalimutan ko, 80% of water ba? Hindi, pati yung Ma'am Chris. No? Alam niyo ba, if you're depressed, nadideplete yung chi natin. Ay, opo. Based on my experience. So ano ba nagko-control ng chi? 'Di ba yung lungs? Lungs. Hindi ka makakaano niyan. 'Di ba pag let's say may biglang nawala sa iyo, hindi ka makadumi. Hindi ka maka-let go. Kasi masyado kang balisa. So you have Hindi to rin maayos yung paghinga. Yes. Yes. And, So yeah. So Doc, yung large intestines is dependent on the lung chi downward, descending downward. Dependent siya sa lung chi downward to be able to expel the stool from the body. Yeah. So yan ang that's how both are really interrelated. No? Yes po. And actually, pag hindi maganda yung skin mo, maraming mga lumalabas na tagyawat, you could also look at bowel movement. Yes. I'm sure I have a expert si Dr. Sam. Marami siyang Yes, Doc. marami siyang mga recommendations. And Yes. I've seen how effective. Kaya we welcome the naturopaths here. Let's empower them more para mas malaki yung natin. Hindi sa nagkokonda tayo sa Western, no? It's we are here just to reinforce because this kind of modality did not come in after Western. It came before. No? So, because katulad ng constipation, if you go to a Western doctor, they will not look at your lungs. What for? Parang masyadong far off. Diba? Pero hiyaan mo na lang, ganun talaga. Pag na-discharge na, but Dr. Palangka, ang dream niya talaga is para, someday we will be aligning ourselves with our medical counterparts
So we want more naturopaths to come in, those who are willing. Kasi sa naturopathy, auriculotherapy is part of your curriculum. Nakita ko yung curriculum nyo. So let's level up. Let's all hope na someday we can have medical acupuncture. Diba? Isn't that great? Okay. So, siguro, nangyayari din yun very soon. Maaral muna tayo. Okay, so thank you very much. Let's now go to heart. Di pa tayo tapos. Heart, that's the Chinese character for heart. Okay, first question. In which way does the heart govern blood? So marami tayong natutunan. Sino nag-govern ng chi? The lungs. Sino nag-govern ng fluids? Kidney. Kidney. Ha? Fluids? Fluids. Di ba kasasabi lang natin kanina? Ay, trifle warmer. Ay, Large intestine. Lumayo ka na. Intestine. Lang. Okay, the heart governs blood. How? Answer, please. How does the heart govern blood? Circulation of the blood. By? The heart influences the circulation of the blood throughout the body. Okay, very good. What else? The heart is Ano ba also the nangyayari place sa where food chi is transformed into blood po. Okay. From spleen. So yung food chi, di ba? Yeah. Sa heart, sa heart, para mag-form ng blood, ang raw material yun is food chi. Okay. So yan ang role, yan ang reason. First, it increases the circulation. Second, it serves as the place kung saan you form blood from the food chain. Number 2, how does the heart affect blood vessels? Ano sa blood vessels ang makikita mo? Like, Blood po. Yung daloy ng blood. are you sure? Mukhang iba yata ang i-charge of blood. Di ba sabi niyo kanina, chi? Ay, oche ka. How does the heart affect the blood vessels? Anyone? So, dependent po ba ang blood vessels sa the functions of the heart? Kasi pag maraming one of the functions of the heart is the distribution of the blood. So when the blood is uncontrolled yung pumping distribution ng blood, so yung blood vessels po may affected din po. Yeah, Parang pero ganun po. tanong dito, how does it affect the blood vessels? Anong aspect ng blood vessels? Yung status niya, Doc, yung state ng blood Status, vessels. matigas ba? Matigas, so Makapal, state. diba? Okay. Kaya as much as possible, hindi dapat tumitigas yung ating walls ng arteries. Kaya dapat walang maalat. Ako mo to. Oo, kasi ang daming proseso niya bago mag-accumulate yung tinatawag na plaque. So syempre, titigas yung arterial wall. And this can have an impact sa heart. So, number 3, what does a heart blood vessel tell you about the state of the heart? So sinabi ng doktor niya, meron siyang, ano ba yung usual nakikita ninyo? Atherosclerosis. Diba ba? Hardening. O arteriosclerosis. Sclerosis, hardening. So may kinalaman dyan ng heart. So pag sinabing heart blood vessel, what does it tell you? Ano yung TCM diagnosis natin dyan? Heart blood stasis, no? Ang galing. Okay. Ano naman ang Doc,
Doc, madalas yan yung cause ng heart attack, di ba? Yung Yes. Yeah. nagkakaroon ng Oo. hardening ng blood vessels, yung mga plaque. Yun na. Tama po ba? Opo. So, ang tawag doon, blood stasis. Yung mga mayroon ng ano, Yung mga blockage. ang natin. Number 4, let's go. Yan ang itsura ng mukha. Ganyan yung pasyente na dumating. Parang nanggaling sa horror movie. No? So, dull, pale complexion. Ano ibig sabihin niya? What does it tell you about the state of the heart? Kanina, nag-discuss tayo. Makapal, okay. Di ba usually nagpapa-2D echo ang pasyente? May ECG, di ba? 2D echo. Yung mga tests. Sasabihin, ay, kapal. Atherosclerosis. Lalo na pa ng chest x-ray. No? Maputla siya. Ito naman, yung pasyente natin, yan, dull. Parang hindi siya bright. Hindi siya tulad ng bright. So, kanina, blood stasis. Ito naman, anong tawag dito? Heart Heart blood Blood- deficiency, Doc. Wow. Deficiency daw. Nagbababang heart rate niya. Tatanungin about the sleep. The skin is simply dull pale. Yun po yung complexion, Doc. No, about the sleep, yung tulog niya. Di ba yung Yes, hindi may ito blood makatulog daw. deficiency? Yeah, ano ba? Mahirapan ba siya matulog? Or nakakatulog siya pero hindi siya nagising? Or maganda naman yung tulog niya pero nagigising niya napakaaga, di na makatulog ulit. Dok, hindi ito makatulog. Yes, mga Hirap to 2 hours, makatulog. 3 hours. Insomnia. Parang nangyari ito sa akin eh. So, May ano na tingnan siya, yung dila. pag- Ano kaya itsura ng dila mo? Lawlaw na. Okay, so dull pale complexion. Kinangkaaga. Plate. No? What are the five main functions of the mind or sun? Shen. Doctor, mental activity, this includes yung emotions po natin. Tapos po yung sleep, yung thinking, Memory. consciousness, at saka yung memory natin. Okay. So, like what kind of emotions? Sabi mo mental activity. Joy. Lahat ng emotions. Ano ba yun? Ito yung mga taong talagang wala nang ginawa kundi lahat. Diba? Kaya very before affected yung heart. Kaya nga when you do bakshu, we always needle the bladder 15, which is the bakshu of the heart, last. No? So para bang diba, siya yung siya yung supreme. Siya yung prime minister. So kailangan talaga protektahan. Diba? Mental activity. See? Consciousness. May mga tao hindi nila alam kung anong oras. Memory. Yung mga mahina ang memory dyan. Sleep and thinking. Very good. Thank you po. Number 6. Which aspect of the heart affects the sleep? The emotion. The heart blood. The heart. Ano ba? Heart. Heart blood. Heart blood. Heart blood. Diba? Automatic yan. Kasi alam nyo, yung heart blood, ito or heart kin, ito po yung residence ng mind, ng spirit, ng sun. Diba? So kung kulang ka ng blood, minsan tawag nating anemic, heart blood deficiency, you will not be able to sleep kaagad. Yun. So, kailangan kasi ng residence ang sun para mag-settle. Kasi pag walang blood,
walang furniture yung bahay mo, walang tulugan, so hindi makakastay si Sen, no? So yung Sen or yung spirit mo is restless, no? Magki-crave ka na magkapagkain, no? Basta masyadong restless yung pag-iisip mo, all these things. We will learn all of that when we go to patterns. Okay? Number 7. Oh, ito, ewan ko lang kung meron nakakaano dyan. Okay. So consultation mo, biglang tumawa. Huwag ka naman ma-insulto. Actually, it's a sign na mapapatagal sa iyo yung pasyente. Sorry about that. Anyone? Kailangan. What does It's a that sign mean of about the heart? heart pathology yan eh. Deficiency of What heart kind of function. pathology? It's heart fire. Yeah, heart Deficiency or heart fire. May deficiency or ano siya. About heart. O meron siyang heart yin deficiency. Yes, heart yin deficiency. Or meron siyang heart fire. Usually heart fire. Diba? So automatic yan. Huwag ka magalit. Or sinampal yung pasyente. Tawa ng tawa. Sinin may ilong mo. Baka, okay naman yung ilong mo. Ganun talaga yun. So meron ka ng clue. So we want all of us to be very good at already, sa consultation pa lang, alam mo na anong gagawin. Diba? Without a very good diagnosis, you will not be able to treat the patient properly. Diba? Yun. Number 8. Why do all emotions affect the heart? Anyone can answer that? Chronic. The heart houses the mind or shin. Yeah. Yun lang. The home of consciousness. Yeah. Yeah. Because Kasi kung ano iniisip the yun ang heart is inaanap. the residence of the Sen, the mind. Kaya lahat ng emotions apektado ang heart. Kaya number 1 ang heart disease. Until now. Number 9. Okay, kung merong isang pasyente mo, may heart yang deficiency, how will it affect the sweat? Di ba may mga tao kahit hindi mainit sa araw? Pawis na pawis. Oh, pawis na pawis. Tapos, Spontaneous hawakan mo sweating. yung kamay niya, ang lamig. Yes. Di ba? Yes, spontaneous sweating. Daytime Ano sweating. mangyayari? Ano yung manifestation nito? Magkakaroon po dahil Bilis pawisan. spontaneous daytime sweating. Dapat yan mo Bilis pawisan. Kung kung night sweating. Heart yin. Heart yin deficiency. Deficiency. Very good. Now you know. Now let's go to large intestine. Describe the path of the clean and dirty parts of food once transformed by the small intestine. Actually, itong small intestine, metaphorically, para bang sineseparate mo yung pure from impure, yung clean from dirty. Diba? So who can answer this? Para pa ng purifier yan. Pero pag gumawa. Okay. Doctor, yung clean parts po ng food dinadala sa spleen. Di po ba yun yung nagiging food chi? Yes. Na dinadala sa lungs tapos nagiging gathering. Tapos po yung Yes, doctor. Yes, continue please. Tapos po, doctor, of course, this is the one that nourishes yung mga tissues natin. On the other hand po, yung dirty part naman po, yun po yung tinatransmit sa large intestine na nagiging fecal matter. Tapos po sa bladder for excretion or for urination. Yeah, very good. So don't forget that. Pagkaakala niyo yung small intestine, puro mga papunta sa large intestine. May kinalaman din dito yung pag-ihi mo, no? Yung bladder.
Kaya kung napapansin niyo, thank you very much for that answer. Very, very good. No? So sabi niya, yung clean part, tinatransport is clean Food. para lahat ng parts of the body. Napakaganda ng ano, especially when you know the function of spleen 21. Nako. Grabe. No? So to nourish the tissues, yung dirty part, syempre dirty, it will be further purified papunta sa large intestine. Then sa bladder, so large intestinal bladder. So, sinong partner ni bladder sa ating same channel analysis? Sa Sino? water, si kidney. No. Sa ano yan interior-exterior relationship. Ang partner ni bladder is kidney. Opo. Kidney. Parehong di ba yung tinatawag nating high yang, greater yang channel. Ayan. Sayang. Okay. Bladder and small intestine. Si LI naman, sinong partner ni LI? Si lungs. Yan yung yun yung kanyang interior na partner. Huwag kayo ma-confuse. Interior, exterior, lungs, large intestine. Pero may kasama si large intestine. Sa anong channel ni large intestine? Diba? Yang Ming. Stomach, doctor. Pagka po Yang Ming. Very good. Wow, very good. Yan yung talagang boses ng isang ugat. Siguro talagang ginalingan na niya yung pag-balance. Ramdam ko talaga. Ginagamit na niya yung pag-balance. Okay. Excuse me, Doc. Pwede po magtanong? Opo, sure. Regarding po dun sa large intestine, di ba po yung nakalagay doon mo, pure part, babalik sa spleen. Di ba po ang spleen, in-extract niya na yung food, galing po sa stomach. Ano lang po, clarification kasi hindi po ako Ganito po Paano yun. pong... Yeah, that's a good one. We were talking about polarity. Ganito po kasi, yung stomach, hindi ibig sabihin related sila sa, di ba lahat naman nang galing sa stomach, nadaan sa small intestine, tapos large intestine. But when it comes to polarity, they belong to the bright yang, yung great, ano tawag, extreme brightness, yang brightness channel. So, ibig sabihin, grabe yung yang nila. Kaya karamihan ng tao, pag may problema sa stomach, may problema din sa LI. For example, nahilig ka sa maaanghang. So, madaling mag-trigger yan. May mga tao na grabe yung effect sa Tapos, kaya yung LI niya affected. Di ba nagtutumi ka ng dugo pag masyado maanghang yung kinakain? Kasi kinain mo na lahat ng sili sa mundo. Saan ba unang pupunta yung sili? Di ba sa tiyan? So kung ano nangyayari sa tiyan, nangyayari din sa LI. Kasi papareho ko yung channel. Do you get that? But it doesn't mean na bumabalik na naman yung Kasi if you analyze this one, yung dirty part, sa baba na, large intestine and bladder, dirty na yan sa baba. Okay. Ano po ba yung pure part na yun, Doc? Ano po yun? Chi? I'm sorry? Yung pure part po na yun, chi po ba yun? Oh, ganito po kasi yan. Okay, that's a good one. Di ba punta tayo ulit doon sa stomach. Di ba lahat naman talaga pupunta sa stomach? The spleen will form the food chi. Yung food chi na yan, isa-separate pa niya yan into pure and impure. Yung pure o yung clear, di ba mas magaan siya kaysa sa turbid? Yes. Tayo ng ibang term para hindi kayo ma-confuse sa clean and dirty. Pag sinabing clear and turbid, hindi sila dirty. So yung clear, since magaan yun yung iaakyat ni
spleen. Yung turbid naman, ito yung dediretso ngayon sa small intestine. Diba? Pagkatapos ng stomach, small intestine. So yung small intestine will now separate the turbid into clean and dirty. Do you follow? Actually, you would like, you might want to use this as like, para bang dalawang anghel, yung isa masama, yung isa mabait. Parang, ano ba, nag-aaway. So, isa clean, yung isa dirty. Do you get that? So you need to really analyze very carefully. No? Ano po yun, Doc? Upward siya, ano niya, ang flow niya. Alin? Ang Pagdating flow na po sa, niya ano, upward. pagdating na sa, hindi na, pag nasa stomach na, hindi na siya mag-upward ulit. Hindi na. Kasi On the stomach, actually, ganito yan eh. Sige, ano ko na ha. It's basically the pancreas. No? Kaya lang baka lalo kayo malito eh. Di ba pagdating sa small intestine, connected naman si small intestine, there are three parts of the small intestine. Western na to ha. The duodenum, the jejunum, and the ileum. Okay, sa tatlong parts na yon, major digestion or absorption of nutrients takes place in the duodenum. Tapos yung duodenum na yan, may kakontsaba yan doon kay gallbladder, kay liver. Diba? So, diba si liver nagpo-produce ng bile and then this will be stored by the gallbladder. Pagkatapos, merong mga tubes dyan, yung tinatawag nating mga connections nila. No? Kaya meron tayong mga yung kakahaba ng mga names, no? But it simply means na may like pag may dumaan na fatty food dito sa kasi fatty food is yin, mabigat yan. It's considered dirty. So didiretso siya sa didiretso siya kasi tutunawin. Ngayon, diyan na yung kailangan yung bile, diba? So doon papasok ngayon kasi meron tayong connection doon para mag-release ng bile. At the same time, doon mismo, meron tayong mga enzymes. May kanya-kanyang enzymes like lipase, amylase, yun, for the starch, or carbohydrates, lipase, and also protease for the protein. Diba? Carbohydrates, proteins, and amino and fat, yung ating kailangan pa siyang tunawin ng tunawin. However, doon pa lang sa natin, sa ating tiyan, may mga acids na rin tayo. Oo. Diba? So, kasi doon sa tiyan pa lang, hinihiwalay na ni spleen. You follow? Yes, Doc. Yes, Doc. Yeah. Yes, Doc. Huwag naman masyado mag-isip. Kasi baka lalo. So, importante. Thank you po. Yeah, dito muna tayo sa sa small intestine. Okay, ito na. Ito na siguro gusto mong tanungin. Actually, na-anticipate. What happens to turbid fluids which have been separated by the small intestine? Yun po yun, Doctor. Yung part of it will be reabsorbed. Yes. And then the other parts, yun na po yung didiretso for excretion as in the form of stools. Wow, ang galing. I'm sure gagawin mo tong specialty sa acupuncture. Okay, next. Give one symptom which will point to a pattern of heat in the small intestine. Ito lang pong pinaka-common pag small intestine. Heat in the small intestine. Kasi, sino po yung partner ni small intestine? Interior, exterior? The heart. Diba? So, syempre, yung supply ng heart, matatransmit yan sa small intestine. Pero ang tanong, ano po yung symptom na pwede nating sabihin merong heat in the small intestine? It will affect the urine, and the urine should be, ano ba makikita mo, it's dark and scanty. Scanty, ibig sabihin,
pakonti-konti na ihi. Wow, ang galing talaga. Kaya kung ano yung pinunutus ni Dr. Sam, talagang inaral yon, no? Ayaw ko ano dito mag-promote. Tanungin niyo na lang si Dr. Sam. He has very good products. Okay. Kailan baka? Yon. Thank you, Dr. Sam. Number 4. O, tingnan niyo, may mental aspect ang small intestine. Ha? This is something na wala sa Western. Okay, i-describe ninyo yung mental aspect ng small intestine and how this relates to the role of gallbladder in the process of decision making. So we're not talking about physiology here. We're talking about the the mental aspect. Anyone? Anyone? Yung iba dyan, bakit Small intestine po ang nag-influence sa judgment, mental clarity, tsaka siya yung nagbibigay ng ability na mag-clearly distinguish ng relevant issue before we make a decision. Tapos si gallbladder po, siya po yung nagbibigay ng courage para makapag-make po ng decision. Wow, aral na aral talaga si Ma'am. Narinig nyo yun, ha? Salamat po. So, alam nyo, that's very true. Huh? That's very true. There are people who cannot make good judgment. Minsan judgmental. Bulaga. Yan. Mental clarity. Yung bang yung isip mo madumi, hindi malinaw, no? And hindi mo alam kung ano relevant or irrelevant. Thank you po, Ma'am Angelita. Tapos, yung goal. Kaya nga tawag yung goal eh. You know, the goal is the courage. You need to make decisions. Maraming salamat po. Why might one see urinary symptoms katulad ng blood in the urine pag ang patient mayroong heart fire? Anyone? Naku, napaka-ano to. May makikita talaga ganitong cases sa hospital. Tapos ano ang gagawin? O lalo na pag may heart, yung pulang-pula. Ano ba itsura ng isang taong may heart fire? Di ba pulang-pula yan? Namumula yung mukha. Tapos yung dila, no? Grabe, pulang-pula. Mas pula yung dulo. Di ba? Oh. So, bakit meron kang nakikitang alam niyo ba, what is the I'd like you to be getting used to medical terms. Kasi Module 3, I'm very excited to inform you, we will make you get used to medical terms. Pero ngayon pa lang matuto na kayo. Ano yung medical term ng may blood sa urine? Blood is hema, urine is Hematoma. Hindi mo hematoma. Hematuria. Hematuria pala. Tama. So pag tagalam ka, tawag natin hematuria. Yung iba, blood in the urine. May dugo yung ihi. Ngayon, bakit mayroong ganong simptoma? Yung isang taong may heart fire. Ang layo-layo ng heart sa ihi. Sa ihi. Sagot. Doctor, maybe dun sa flow? Kasi after ng heart, small intestine, di po ba? So, yung influence nito is parang exterior at saka interior part. Okay. So, yung pagka nagkaroon ng fire or heart fire, natatransmit kasi dito po sa flow ng paano ko ba sasabihin? Yung HSUK, doctor, yung heart, tapos susunod sa kanya small intestine. So, yung heart fire natatransmit dun sa small intestine. So, this will somehow interfere dun sa separation ng fluids na dapat walang halong dugo yung urine. Pero because of that, dahil na-interfere, nagkakaroon ng blood dun sa urine. Very good. Because of the interior-exterior relationship ng heart and small intestine.
Pag sinabi mo yan sa isang Western doctor, sabihin, hayaan mo na lang, ganun talaga. Time will come, we will teach them. Diba? So magpagaling muna tayo. Ay, mag-aral muna tayo. Maraming salamat, sir. Thank you very much. Doc, Now, pwede po ulit magtanong? ay, no problem. Sige po. Go. Sige po. Sa mga term po kasi na fire code, pag sinabi po bang heart fire, ano po ba ito? Temperature, emotion? Ano po? Gandang tanong yan. Actually, kanina ko pa inaantay kung may magtatanong. Sabi ko, ano ba itong mga kausap ko? Puro mga CA na, CAA. Kasi wala Kasi nagko-comment. ito nagugulon sa mga term na ganyan. Ganito po kasi, meron po tayong mga, ano na to sa module 3, no? Sa module 3 kasi, medyo sasanayin na namin kayo sa mga diagnostics and yung diagnostics naman ng Chinese. Okay, katulad sa Chinese, meron tayong mga tinatawag na heart patterns. Hindi po marunong lahat niyan, no? Yung heart pattern differentiation. Gamitin natin example lang heart. Okay, una-una meron tayong tinatawag na heart qi deficiency. Meron tayong heart yang deficiency. Meron tayong heart yin deficiency. Heart ano pa ba? Heart fire, no? Ano pa? Heart blood stasis and heart hindi nagko-connect sa kidney. You will learn all of this. Basta ang ano lang dito po kasi gawin na lang natin munang madaling aralin. So just to let you know na ang dami-dami pa nating dadaanan bago. Eventually you will get to know this. If you want to know more about it, subscribe to Tristan Calas channel, Syndrome Differentiation. Ibibigay ko sa paay na andun lahat, 1, 2, and 3. Okay? Kung gusto niyo yung mawindang sa... Kaya masabuti kung wala naman kayo masyadong ginagawa, panoorin niyo na. Yung syndrome differentiation. Let me be honest with you. Not everybody knows how to do that. And this is the kind of training that we want you. Alangan naman, i-discuss natin yun, wala pa tayong alam sa basic, di ba? So ngayon pa lang, dahan-dahan, ini-expose na natin kayo sa mga ganitong mga katulad ng heart fire. Heart na talaga. Ang kasi grabe yung grabe na yung fire. Ibig sabihin talagang na-exhaust na yung fluids. And, parang heart exist po. Opo. Then pag tinignan mo yung dila niya, pulang-pula na, yung tip ng tongue. Are you all excited? Diba? Yung iba kasi hindi tinitinan yung tongue. Puro tusok lang ng tusok. No? In lung, that is not the kind of practitioners that we produce. Our founder is the pioneer of acupuncture. Ang nangyari kasi, ayoko na magsalita. But anyway, ano na lang tayo? So heart fire, baka naman, alam ko yung concern mo eh. Ito ba yung heart na nasusunog na? Diba? So, if you want more of this, yun nga. Doc, yes. Doc, pag may heart fire po ba, meaning to say, meron ding tinatawag na nagpa-palpitation? Lahat ng heart issues, saka mo na siya maka-qualify na heart pattern pag may palpitations. Pag walang palpitations, hindi heart yan. Okay? Di ba po Doc, ang emosyon ng heart is excitement or happiness? No, it's not only that. Di ba kung natin lahat ng emotions? Lahat ng emotions. Lahat ng emotions. However, if you have lack of joy, parang di-generalize lang natin. That's in terms of identification lang. No? So somebody who lacks joy or too much happy, talagang hard. But it doesn't mean yun lang yung emotions niya. All emotions.
Ano ba number 1 killer disease ngayon? Google natin sa bansa. Cardiac arrest. Diabetic. Heart attack. Chinek nyo ba? Cardiovascular. Oh. Most common causes of mortality in the Philippines. According to ano? Did you check? In the Philippines. Check daw, sir, ano. Okay. Let's go. Yes. Doctor, nag-appear neoplasms. Oh, cancer. Cancer na yung number 1. Only, sino number 1? Pero nakalagay, wala pong ano, doctor, wala po nakalagay na number. Basta top 10 po siya. Ano yung top 10? Top 10, neoplasms, diabetes mellitus, hypertensive diseases, pneumonia, other heart diseases, chronic lower respiratory diseases. Yung hypertensive sa heart na yung nagka-categorize. Doc, as of February 13, 2023, the number 1 is ischemic heart disease. Still heart. Heart talaga. Ay, opo. Cerebrovascular disease. Ayun po, nakita ko na rin. January to September 22. Ischemic heart disease din po. And, ano ba yung ischemic? Ischemia, ibig sabihin, the heart tissue, a particular heart tissue is not receiving any blood and oxygen. Yeah, blood and oxygen. Namamatay. Anong cause nun? May barado. Blood stasis. Blood stasis. Blood stasis. Ba ano nagsimula yung blood stasis? Hindi tumatakbo yung dugo. Bakit? Walang chi. Tapos pagpagkain pa. Ayaw pa magpa-acupuncture. Di good luck. No? Pollution. Kakain. Ganun talaga. Takot sa needle, Doc. Tapos masyado silang of course, takot din mamatay. Kaya hanap tayo ng paraan. Kaya nga nagturo tayo yung isang lang, kung pwede nga sa ear lang Naturopath should, they can legally perform auricular. In fact, dumating na yung order ko na LEPs, ELIPEAS. Ay naku, napaka-painless as in. Super. For the ear. And use only 3 points, 3 or 4, no? Noted, doctor. Sasabihin ko pa ba na panonoorin niyo sa ear acupuncture? Okay. Given yon, doctor. Given na yon. Punta na tayo dito. Mas matindi po to. Ito. Di kayo pwedeng umalis pag hindi nyo ito minmaster. Let me tell you, some people out there, they don't know this. Ang alam lang nila, i-memorize yung 5 na yan. I-memorize yan. Puro lang memorize. Diyan lang tayo magaling. Okay. In the earliest references, in which order were the 5 elements enumerated? And how does this relate to their numerology? Anyone answer? Una, sige po. Yung may sagot, dali. Una wood, sumunod si fire. Earth. Una po water. First, water. Ano number 1 dyan? Water. Water. And then followed by fire. Then wood. And metal. Metal and then earth. And then earth. Sa gitna ng earth. Tapos 6. Wala akong alam sa numerology. Ewan ko si Dr. Sam. Basta yan. Meron po sa water kasi nag-start lahat. So water is number 1 and then followed by fire as number 2. And then it will go to wood number 3 as number 3 and then go to metal. And then last is the earth as number 5. Okay. And then the circle goes in the same direction. That makes water as number 6 also.
And number 7 is fire. Ganun lang, ikot-ikot lang kasi yun, Doc eh. Yan yung sa earliest. Thank you po. Thank you po, Dr. Sam. Now let's go to number 2. Name the 4 aspects of the nature of the 5 elements. Sino makakasagot? For us. Different physical, energetic qualities of the human of the body. Siyempre 5-5 lahat yan. Qualities, Yes. faces, and inherent capabilities. Doctor, yung processes nila, yung qualities, yung faces, at saka yung inherent capabilities. Okay, very good. Puro lang man to ano eh. Oh, ano to cosmological sequence? Oh, 'di ba? Yan importante 'yan. Sino ang nasa center? Earth. Sa Earth. Sino yung nasa sa baba? Sa Si baba po water. is Then fire sa tayo. water. Yan yung Fire. cosmological sequence. Yes. Water sa baba, ang fire nasa taas. Left is wood. Yes, left. Fire, And earth, then right. water, wood sa left. Yes. Okay. And then metal on the right. So you should memorize that. Hindi yung Pero- ano lang. Ano po? Lahat, ano po ibig sabihin nitong arrow, Doc? Parang lahat dumadaan dun sa Earth. Yes. Yes. Yan yung cosmological sequence. May magandang video. Di ba napanood yan ng video isa? Yes po. Next. Name the 3 5-element relationships within the generating cycle or generating sequence and explain how these relate to the functions of the internal organs. So we're talking about the generation cycle, creation. Water produces wood, Wood produces produces fire. fire, earth, metal. Generate the fire. So who can give a very good example? Let's start with the liver. Siyempre si wood, si liver, no? Yes. It is the mother of the heart. Okay, then ano naman kinalaman ni liver? Anong function ni liver? Liver Stores stores blood. Stores the blood. Stores blood. Very good. How's the mind? And about the heart. Heart houses the mind. Heart, blood, houses the mind. Kaya Houses the mind and blood. Yes. Ang galing. Wow, busy ngayon lang dumating. Okay, sige. Marami sigurong pasyente. Okay, let's go now. What about earth and metal? Relationship ng earth and metal. Spleen, ano ba earth? Spleen. Spleen and kidney. Hindi, Spleen and stomach. Spleen and stomach. Kala ko water. Ano lang muna, wag muna tayong mag-ano ng mga yang. Panito tayo malito. Ano lang muna, puro yin, puro zang. Spleen na lang. Spleen and lungs. So ano po ang Lungs. spleen? Anong relationship ni spleen? Spleen is the mother of the lungs. Spleen provide food to the lungs. So, ano nila? Anong relationship nila? Anong kahalaga ng dalawa? Distributions of nutrients from the lungs and air. Ay, wow. The spleen provides food chi to the lungs. Food chip of the lungs. Yes, food chi of the lungs. Because the spleen is the mother of the lungs, right? Yes. Yes. Yes, doctor. Because you need this relationship para makapag-form ng true chi. Chi. Okay, what about the metal and water? Metal is what? Lungs. Lungs. Ano relationship niya kay water? Sino ba si water? Kidney. Okay. It's kidney.
lung is mother ni kidney. Ano Yes. naman ang function ni lung? Ano naman function ni kidney? The Kidney grasp the chi. Lung. the lung chi, Distance to meet it descends, doctor, to meet the kidneys. and the kidney grasp the chi. Kidneys. Parang siya nagpo-fuel ng energy dyan sa Okay. kidney. Kaya from now on, when you treat asthmatics, huwag mo ignore yung kidney. Kung nasira man sa mga gamot, ayusin nyo. O turuan nyo yung doktor niya, kaya lang ma-offend yun. Kasi kung, I won't comment na lang. Okay, anyway. So alam nyo na yon. Maraming alam dyan si Dr. Sam, as in. Okay, alam ko. Anyway, let's now go to the next one. So kanina, we were talking about generating cycle. Punta naman tayo ngayon sa controlling. Okay, ito yung tinatawag ni Dr. Gavino na grandmother-grandson, right? So, Grandmother. 3 5-element relationships pa rin within the controlling sequence and explain how these relate to the functions of the internal organs. Ang gagaling yung lahat. Ito po yung control or destruction cycle. Yung fire kinokontrol si metal. Si metal kinokontrol si wood. Si wood kinokontrol si earth. Si earth kinokontrol si water. Tama ba yun? Tama po yun. Ang destruction po yan is yung opposite ng pagkabuhay ng isang elements. Kung halimbawa yung fire, destruction niya is water. Hindi. Controlling system. Well, controlling system ba pinag-uusapan? Controlling. Controlling po. Si water o si kidney kinokontrol si fire. Hindi. Naka-open ba ako? Oo nga naman. Si fire kinokontrol niya si metal. Si Yes. metal kinokontrol niya si wood. Si Yes. wood Unahin muna kinokontrol niya natin, si ganito, huwag kayo masyadong ma-excite. Sige, isa-isahin natin. Yung pinaka-common, pag involved si liver, pag stressed. Liver. The wood, Controls the stomach Hindi. and Control spleen. Earth. stomach, and spleen. The earth. Stomach and spleen. So wood is liver. So liver controls the stomach and spleen. Yes. Because wood controls the earth. Okay, Mm. paano yon? Ano ba nangyayari? Anong kinalaman ng liver chi kay paano niya kinokontrol si earth? The liver chi, there will be a free flow of liver chi and helps the stomach to ripen and rot the food and the spleen to transform and transport. O yon. Dapat hindi lumagpas doon. It's not really a destruction cycle. Para bang iko-control niya. No? Siya yung nagmamaniobra. But mamaya, as you can see, para hindi kayo ma-confused, we will also show you the other relationships. Yung sobra, saka yung kulang. Okay. Another one would be, what? Punta naman tayo sa fire, controlling the metal. Can you give us an example? Fire is what organ? Heart. Heart. Metal. Heart, small intestine. Lungs. Lung. Large. Okay. Heart Yun nagsama governs yung blood. small intestine. Yun lang munang ano. Okay. The heart, pwede natin sabihin, the heart controls The lungs. the lungs. Paano? Ano Pag kinokontrol? sa puso, nahihirapan din mag-function si lungs. Kasi doctor, the heart governs blood. Okay, yes, very good. And the lungs? Therefore, govern the, chi. on the other hand, the lungs govern the chi. Okay. Then, So chi and blood mutually assist and nourish each other. very good. Wala. Ganun lang. Di ba pag ano, pag may problema ka sa heart, problema ka din sa lungs. Kasi they are on the same burner. Upper burner, di ba? Tama po. Oh, ganun lang yun. Next. Very good. Thank you, sir. Another one would be earth controlling water. What organs are we talking about?
Spleen and and kidney. kidney. So spleen controlling the kidneys. Yes. Yes po. Okay. So anong example dito? Like function. So ano bang work ni spleen? TNT. Transport and transport. Impact niyan kay kidney. Pag Tulungan pong ma-excrete yung fluids. Okay. Ibig sabihin, pag mahina po yung ating earth, wala pong Yes po. TNT, magmamalas ka, affected yung kidney. Di ba? No. Maka-excrete ng fluid. Does that make sense? Yes. Yes. Very good. Very Dali intelligent. yan. Ganun. Now, alam nyo na. Punta naman tayo sa name 3 clinical implications of the cosmological sequence of the 5 elements. So alam niyo na, nasa utak niyo na ngayon ng cosmological sequence. This is from AcuPro Academy and this is so beautiful. I hope you watch the video. Napakaganda. So, nakikita niyo yung water nasa bottom. Siya yung nasa parang foundation, no? Nakikita, alam niyo na ano itsura. Siya yung foundation. Bakit? 'Di ba? Sino ba nagda-dialysis dito? Dapat hindi dumating yung panahon na hindi na nagda-dialysis na tayo. But look at what's happening now. Ang daming nagpapa-dialysis. Why? Yes. May mga maintenance yun na, pero bakit ganun? So tulungan Kasi- natin na ang hirap kaya, parang ka nang pinapahaba mo yung buhay. Nag-start sa spleen. Di ba, nag-start po tayo sa spleen. Pag mahina po yung spleen natin, magkakaroon ng dampness. Lahat po yan, bababa po yung ano niyan. O start tayo ng pag-usapan natin po yung water. Okay. Di ba yung water kasi, yung kidneys, ito po yung ano tatawag natin? Controls the yin and yang, foundation po siya. Our house. Paano ba tawag, ano bang role ni kidneys in terms of the essence? It stores the essence, doctor. Siya din nagbabalance ng yin and yang, diba? Yeah. Now let's go to Earth. Earth is in the center. Yes. Logically. So, sinong organs yung mga yan? Spleen, Stomach, spleen. stomach, Dalawa lang, spleen at stomach. Stomach and spleen. Okay. Alam nyo ba, kadamihan ng mga pasyente natin sa clinic, kasi nasa center siya, paulit-ulit na lang. Kaya yung nag-aral ng auriculotherapy, huwag niyong kalimutan. Hindi niyo napansin, karamihan yung spleen niya mahina. Masakit, diba? Tama po. Kasi ito po yung nag-occupy ng central position sa physiology. Siya po yung origin ng postnatal chi. Diyan na umaasa ang tao pag pinanganak pag iniluwal na siya. Inilabas na siya. Diba? Hindi na po. So, yun. Kaya napaka-importante po nito. Okay? Next, yung vertical axis. Let's look at fire and water. Vertical axis, 12 and 6. You should always remember na pag pinag-usapan natin ng heart, kasama dyan yung kidney. Okay? Yes. Okay. So, ano po yan? Yan ang pinaka-importante as in. Okay. Ano bang relevance? Bakit? Kasi kailangan po ni fire ang coolness ni water para hindi siya mag-overheat. Para hindi siya mag-liver fire. Heart fire. And ang water naman, ano lang sila, magtutulungan. Kailangan din ni water ang warmth na fire para hindi siya sobrang magginaw. Okay? So yun. So heart and kidneys, they must communicate with each other. The fire going down, water going up. So when you look at the tongue, always compare the tip
and the back third. Mm. The front third and the posterior third. Now, Mm. anong mangyayari pag tip ng tongue is red? What are we talking about here? Is it a normal thing? Hindi. There is a heat. No. Signifies heat. Dahil fire yung maano dyan, mainit. So ano meron yung pasyente? Kidney yin Heart. deficiency or kidney yang deficiency? Kidney yin. Kidney yin. Very good. Now, Yin deficiency. ang nakita mo, yung dulo ng tongue niya, napakalapad, tapos ang putla. Mm. Ano yun? Kulang siya ng heat. Ano tawag Kulang doon? siya ng heat. Tapos hindi siya makatulog. Nakita mo yung Heart. position niya, dull and pale. Mm. Pamproblema Kidney niya. heart. Ang heart. Deficiency. Hindi, sorry. Oh, pagkatapos ng lalamig pa siya. Mm. Heart. Heart yang deficiency. Deficiency. Heart yang deficiency. So what will you expect sa likod ng tongue? Di Stagnation. Traces like violet. Yeah. Statistics. O pag ginawa ko yung paa niya, malamig din. Yes po. As early as we would like to focus on clinical. Kasi alam ko, excited na kayo mag-ano. Huwag nyo lang ipopost yung mga pinagtutusok nyo kasi maraming tataka. Bakit ang gagaling ninyo? Ano magagawa natin? Magaling naman talaga sila, di ba? Okay. Kasi wala silang, no comment. Okay, number 7. Number 7, name 2 relationships. O ngayon, overacting overacting. Alam niyo no, overacting How this relate to internal or so nagbibigay lang tayo ng 2 examples. Let's look at this one. Ano ba ibig sabihin ng overacting? Excess. Okay, can you give an example? galit. Tingnan mo yan. Gamitin natin example yung liver nag-overact sa Stomach and spleen. Ibig sabihin, di ba normally mag-control man siya. Itong nakikita niyo yung isa. Liver insult. Yung act niya. So what will happen? Liver insult. So the liver will overact sa stomach and spleen. Kung magli-liverize. Yung si doctor magde-descend instead of ascend. Yeah, very good. So when does that happen? In what condition of the liver will that happen? Rebellious. Okay, what do you mean by rebellion? Rebelde na liver chi. Liver chi. So sobra, no? Lahat ng areas. So usually, di ba, pataas, lalong paakyat yan. Pero basically, dito, grabe yung control niya kay Earth. So ano mangyari ngayon kay Earth? Magdadownward. So, ano bang normal flow ng chinese stomach? Ascend. Ang normal, doctor, should be ascending. Ascending or descending? Descending. Going down. Going down. This time, na-overact. Mag-ascending. Meron kang meron kang rebellious liver chi. It's going down. Liver young, So right? instead liver fat, yun nga po, mag-ascend siya. Mag-ascending po. Mag-ascend siya. Ano bang manifestation pag nag-ascend yung stomach chi? Reflux. Yes, acid reflux. Yun na acid. Acid. So, ngayon, yung mga medyo hindi magaling, they will only treat the stomach. But those who train with us, you know what to do. Treat liver. So what are you supposed to do? Treat the liver. Anong gagawin mo kay liver? Anong gagawin mo kay liver para siya humina? Sedate. Yeah, Cool down or sedate. O sinong nag-cool kay liver? Si kidney. Ano pa? Paano mo isi-sedate si
liver aside from acupuncture? Kung titinan mo yung elements dyan, Hindi ano ka ng lang palalakasin mo si metal? Palaki sa metal. Metal. Yes, papalakasin si metal. Ang gagaling talaga. Okay, sige, wag na. Baka malito kayo. Kasi we also have another module for that. Siguro by the time na 4, 5, and 6 na, master nyo na lahat. Okay. Okay, let's go to another example. So, aside from the stomach, sino ba si Earth? Spleen. Spleen. Si Ano ba spleen. ang normal chi flow ni spleen? Trending. Descending or Descending. Descending. Ascending yung normal, ascending. Normal. Ascending. Oo, di ba? Ascend sa lungs. Di ba pinapadala niya yung food chi kay Tam pataas? Ascending. Yes, pataas. Ascending ang normal. Ascending. Kalma Pataas. lang. Taas, ascending. Parang meron ka ng Ascending rebellious energy. Okay. So anong mangyayari ngayon? Hindi na mag-a-ascend si spleen. What will happen Downward. now? Manghihina na. Hina. No, ano bang manifestation pag Dampness. nag-descend si spleen? Dampness. Ma-overact yung... Okay, very true. Dampness. Ano pa? Ano yung simptoma aside from dampness? Anong itsura ng stools mo? Parang spiral. Spiral. Parang spiral ba siya? Nagtatae. Tatae. Nagtatae. Oo, Wait. nagtatae sa... Okay? Nagsusuka na, nagtatae pa. Oh, yun. And magde-dehydrate. Yes. Dehydration, yes. Okay, next. Punta naman tayo sa Earth overacting on water. Malakas si Earth. Earth over. Ano ba mangyayari pag nag-overact? Ibig sabihin nag-overact, nag-accumulate siya. No? Dryness. So, hindi niya tinatrabaho yung TNT. Hindi siya nag-transform and transport. So, what happened? Magiging weak ang kidney. Ma-obstruct ang kidney. I-obstruct po yung kidneys. Very good. Kasi mag-accumulate. So, hindi siya Magkakaroon siya ng makaakyat. kidney deficiency. Okay, sinong makakatulong para gumanda si Earth? Ano bang dapat nating gawin para mag-improve yung kanyang TNT? Sino ba yung mother ni Earth? Ang mother ni Earth ay fire. Yung heart. Okay. Very good. Ang gagaling. Wow. You're very inspiring. Next, the kidneys naman overacting on the heart. No? So an example is empty heat arising from kidney yin deficiency. Okay, remember, when you have kidney yin deficiency, wala na pong coating yung inyong tongue. When you say yin deficiency, no coating. It will take several years before maging pula yung tongue, so may empty heat na. So mainit. No? So, anong mangyayari? Pag meron kang kidney yin deficiency, empty heat, mainit yan eh. So, ma-over si fire. So, aakyat siya kay fire para i-rush yung heart. Gusto ba ni heart yon? Ang kailangan niya kay water is Yin. Calling system. Calling. Magkaka-heart attack siya. It will rise up to harass the heart. Wow. Ang gagaling nyo. Congratulations. I think we're on the last. Okay. Ito, very basic po ito. Okay. I want all of you to get used to this. No? This is what makes a very a very successful practitioner. No? Kailangan memorize nyo yung 5 sounds, yung taste and emotions. Okay. Ito po ang i-memorize nyo. Dali lang yan. Try ko po. Ay, huwag nyo i-try. For example, paano ba ito screenshot? Screenshot nyo na, go. Na-screenshot mo nga, padala mo sa akin.
Oh, in-scratch ko na. Ayun na. Ay, nag-check ka Pagdala mo sa na. akin, Sir Jun. Done. Yan Sige. yung ginagamit natin pag nagda-diagnose tayo, yung Oo. pananalita nila. How they talk, how they sinabi ni Doc Heck, kaya nagagamit Yes, namin pag ano. Kahit hindi pa po Pati nila, sound, hindi pa po sila nagsasalita. Basta kahit hindi pa po sila sinasabi ko ang problema nila. Basta nagsalita na sila, nalalaman namin kung sila anong element sila. Yun po. Yun. Yun, magtabi kaya tayo sa assessment sa medical meeting. Actually, what I'm teaching you now is very useful. I'm happy that all of you are participating. And okay, this is very complete. Okay, let's say may pasyente, may naaamoy ka. Amoy patay na daga. Ano una mong isipin? So metal siya. Metal. Metal. Amoy ng daga. Yes. Rancid. Yung metal, parang rotten. parang bulok na isda. Pareho ba yung amoy ng bulok na daga? Ano po siya? Kidney. Hindi. Rancid, actually, ito yung parang napanis na cheese. Di ba parang daga? Scorched naman. Kidney kasi po. Di ba? May amoy na pag... Kidney po, water. Doon na kayo muna, nag-aaral ako. Hindi ko makarinig. Okay, sige. Yun. Aralin nyo na lang to, ha? Yes po. Sige, Doc. Opo, Doc. God bless po, Doc. Okay. What happens if we eat too much salt? And how is this explained in the light of the 5 elements? What will happen if you eat too much salt? Sige, salt pa more. It will harden the arteries, Doc. Yes. Yes. Can you share with us? Actually, karamihan alam nyo, no, Pinoy naman tayong lahat. Napansin ko talaga, mahilig talaga tayo sa dalawa lang, matamis or maalat. Maalat. Matakaw talaga. Matamis. Kakagana daw yan. Dr. Sam, please continue. Yeah, actually, yung the salty taste is pertains to the kidneys. That's according to our 5 elements. So, an excessive consumption of this itong maalat na to, it will actually overact on the heart. Now, since the heart controls the blood vessels actually, and these are affected by the excessive salt consumption. Naninigas po yung ating arteries. So it may lead to blood stasis. Wow, ang galing. Congratulations. Ko mukhang pwede na magtayo na. Maraming salamat, Dr. Sam. Any questions before we end? Did you learn something today? Yes. A lot, Doctor. Yes a po, lot. Doc. We learned a lot. Marami po. Really? Kakaiyak naman. O bakit wala kayong tanong? Any questions? Doctor, isa lang po. Ito maingay na nag-aaral ako. Bakit po yung sa Jingwell point, wood ang start? Kasi kanina, Doctor, di ba nagtanong-tanong tayo yung mga nagsisimula doon sa mga elements. Bakit doon sa 5 shoe points, nag-start siya sa wood? Yung mga Jingwell are wood, doctors, right? Sana tinanong mo yan doon naman sa hindi naman kasama sa ating topic. Ay, sorry. Anyway, tanong ko po kay Doctor yan. Actually, hindi kasi nag-wonder lang po ako kanina. Actually, ganito kasama po yun sa, kanina mo lang bakit? Kanina mo lang pinanood yung video? Doon sa, yes, Doctor, kanina umaga. Tanungin natin kay Dr. Bakit nagsisimula sa wood ang yin points? Doon Pag sa naman points sa metal?
do sa shoe points. Anyway, Doctor, ano ko na lang po, clarify ko na lang po later. Yeah, watch for our videos on the 5 Opo, shoe. opo. They're more Na-intriga detailed. lang po ako dun sa Actually, this will be part of your module 1. Are you all excited? Wow. Baka next week we can start. Are you already excited about Needly? Gagawin natin, ano, I was thinking, you already start with the channels, needling techniques. And then when we talk about point categories na. So, arm yourselves with, ulit-ulit lang po talaga yan, paikot-ikot lang. And we want you to be best. No? So, Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you po, Doc. Thank you, Wala Doc. na po ibang question? Thank you po, Doc. Salamat po, Doc. Sure. Wala na po, Doctor. Sana magtanong, Doc, eh. Doc, meron. Sige Baka may po. tanong doon. Kailan daw po kayo babalik ng Manila? Hello po. About sa constipation, Doc. Di ba, Doc, kapag constipation, hindi lang stomach ang dapat i-treat. Ano pa ba, Doc, ang pwede kong... Actually, madaming causes ang constipation, no? That is why you need to be very familiar with the patterns. I think about 3 months ago, I had 2 patients. Magkapatid kasi sila. Dinala ng father, yung isa 12, yung isa mga 17, 15 yata. Yung 12-year-old, mahilig sa matatamis. Yung 17 naman, mahilig mag-workout kasi gusto magpalaki ng katawan. No? Then nagtaka yung father, bakit iba yung points na ginamit ko for the 12-year-old son, iba rin yung sa 17, and they all worked. And take note, it's the same constipation. Kasi yung una, nakita ko from the tongue, ang lapan. So, I already made the conclusion that it was due to dampness. Can you imagine kung iba yung treatment ko doon, inano ko lang yung mga points for constipation. Hindi mag-work yun. And then, yung 17-year-old naman na nag-workout, most likely, ganito nangyari. Di ba pag nag-workout ka, nagpapawis ka, so tinanong ko, how long do you stay in the gym? 2 to 3 hours. Syempre pag nasa gym ko, basa yung likod mo. Ano bang nangyayari pag Nagda-dry. na ang dami mong sa loob, di ba? Saka di ba pag lumalabas yung pawis, at the same time, yung ano mo, numinipis, yung parang kumukonte. Nawawala yung water component ng blood. So, nagiging siya, nag-i-stagnate. No? And when that happens, magkakaroon ng obstruction. Pero nakita ko yung tongue niya, talagang medyo mapula na, no? Full of heat. Anyway, so the treatment was different. Now, yung case kanina, there are people that say that you need to really have a very good, especially when it comes to constipation. Hindi yung tusok na lang kaagad. Look at the tongue, or better, meron kang ginawa sa ear. Sige na, yung mga excited talaga, we're going to share with you our e-book. Do you want e-books on ear acupuncture? Yes. Yes, Doctor. Please. Yeah. And also scalp. Kasi alam ko yung sa Yun, Doctor, yun. memorize. And actually that was the most viewed videos, no? So hindi ko napansin niyo yung hindi ko na inulit-ulit kasi ang dami nang nanonood. Yung mga binabalik-balik ko na hindi niyo naman pinapanood ulit. Yun yung medyo mahihina. So, did that answer your question? So you cannot just say, what are the points for constipation? Kasi maraming causes ang constipation. Meron kulang lang talaga ng
ng fiber. So, yun. Makikita mo sa thumb. Mafe-feel mo yung okay? So, we have a long, long way to go. So I was thinking, I think we should start first next week. Week 3, we can do chi, blood. Ay, tapos na pala, no? Chi, blood, body fluids. Ay, memorize na pala yon. Siguro punta na tayo sa mga pathways. Gusto nyo yon? Yes. Yes, doctor. Needling techniques. Diyos ko, tapos 10 weeks. Ang dami-dami pa pala natin. So honestly, did you learn in your first 2 weeks? Yes, Doc. We learned a lot. Yes, no. Oh, thank you. Did you watch the videos? Yes, Doc. Always. No, the videos that I posted for the CAA module. Sige na, watch na lang. So alam ko kayo, Some pahinga naman doctor, kayo, rest naman. Yung isa parang mula pang tulog. Some doctor, but we will continue watching them. Yeah, please. No, take a break naman. Baka mamaya maduling na kayo sa panonood. Anyway, any questions? Mukhang walang ngayon walang gutom. Yeah, I have a question, Doc. Yes, Sir, kumain please. ako. Yeah. Ang question ko lang po, may mga humors kasi ngayon na yung related sa salt intake. May mga humors na magawa ng i-include nila yung rock salt sa water. Na warm water, and then they will take it as detoxifications. So, ito ba relevant? Ito ba yung magkakaroon ng problem sa artery kapag tuloy-tuloy niyang ginagawa ito? Kasi may Iniinom mga ba yun? Yeah po, iniinom po. Ba yun? Iniinom ba Opo. Bali, meron po siyang practice po nito ng mga India, mga Muslim mostly. Ina-advise nila yan sa mga may problema sa detoxification. Himalayan salt. Yeah. Yeah. Yun po yung advice ko. Tama po bang i-correct ito or do we advise them na continue yung ganong procedure? Ang naman natin is too much Too much, yeah. Diba? Wag lang too much. Everything should be in moderation. May daily intake man tayo dyan Dapat hindi tayo malagpas sa daily intake natin. Alam mo, I met someone, I think 15 years ago. Before siya kumain, came from China. Lahat ng sausawan niya, andun na lahat yung 5 tastes. May mapait, may maalat, may matamis, ano pa ba? May maanghang. There's one more, I forgot. Pungent. Sour. Pungent. Sour, maasim. Lahat hinahalo niya yun. Tapos yung sausawan niya. Ang napansin ko sa atin, gusto natin ng mga bagoong, bagoong, alamang, yung mga ganun. Over naman po. Oo. O tingnan nyo sabi nga ni Dr. Sam kanina, eating too much salt may lead to hardening of the artery. So definitely, this can Heart disease. Yeah. Heart disease, yes. Hindi naman sinabing hindi ka kumain ng salt, too much. Lahat ng mga junk food, grabe yung salt. Yes. Nakakalimang junk food dalawa na lang. Can you advise us on what to eat, Dr. Sam, being a naturopath? Yung mga maliit salt yan. Actually, everything in excess is hindi talaga po healthy yun. Yeah, Mga salt. Now, sometimes allow namin kasi kailangan din natin ng salt for yung tawag natin na electrolytes. The electrolytes. Pagka sumobra naman, nagiging sanito, mas maigi po, always ang diet natin is less salt para tumagal yung ating puso. Kahit tumagal yung buhay. Tagal Alam mo na, Nanay Crisanta, may sa maalat. Excited na ba kayong mag-CAA? Favorite pa sa lubong, chicha.
2 weeks pa nga lang eh. O yung iba dyan mag-aaral naman ha. Mukhang tahimik yung iba. Doc, may tanong. Sige po. Hindi ko alam, Doc, kung tama yung tatanong ko. Pero Nag-iisip daw. kanina po kasi napag-uusapan yung tungkol dun sa mataas na issue ngayon ng mga case na related dun sa heart attack, ano? And may mga nababasa po kasi ako, Doc, na Sa kadre. yung tungkol po sa mga heart attack, basta problema sa puso, yung pagkamatay ng mga tao. Dati kasi ang tinuturo nilang problem is yung cholesterol. But may mga bagong studies ngayon na because of the plaque, because of the hardening of the arteries, which is medyo Doc, medyo malapit po ito dun sa explanation ng TCM. Natin po yung mga latest studies is parang papalapit po siya doon sa mga TCM na iniisip ko kung paano ba siya dapat, kasi 'di ba sa atin, Doc, parang because of anong tawag dito, yung blood stasis. Pero yung blood stasis is because of hardening of the arteries na nagpo-cause ng nito ay yung sa atin kasi, Doc, parang ang binabanggit lang dito is salt, napansin ko. And kanina, parang dinadagdag kanina, may tanong kanina na kung okay ba yung sinasabi na pagdi-detox na naglalagay ng salt. Sa akin kasi, Doc, parang case to case basis kasi di ba yung katawan natin, Doc, nagre-retain siya ng salt, depende dun sa kung ano yung kinain natin. For example, pag kumakain po tayo ng maraming carbohydrates, mas kaya nitong mag-retain ng salt sa katawan natin, hindi niya tinatapon. Pero once na ang isang tao, ang diet niya is less carbohydrates, may mga nagpa-practice po nito, mapapansin natin na ang studies dito is tinatapon niya naman ng mabilis yung salt. That's why yung mga nagpa-fasting, nire-required sila na maglagay ng salt sa iniinom. Because yung mga nagpa-fasting, hindi sila masyadong kumakain ng carbohydrates lalo na kung naka-low carb din po sila. So Keto talagang yung keto. So sa akin parang ano ba yun, Doc? Dapat ba sa atin bilang mga nasa TCM, inaalam din po ba natin itong or obligado po ba tayong ipaliwanag din itong side na to o hindi po? Obligado rin. Yun nga lang. Depende. Depende. Depende sa kausap ako, tatanggapin yung explanation mo. Kasi kami nagpa-fasting kami, as in wala talaga kami ini-intake, as in. So depende sa taong kinakausap nyo. Okay ako doon sa depende yung kausap, pero mas yung tanong ko siguro dito as a TCM practitioner, ano ba yung dapat nating parang alam mo yon, maging protocol ba tawag doon o maging standard natin, kasi parang Kami alam. Meron tayong tinatawag na TCM nutrition. Actually, that's part of TCM. And I have like 3 books. So, makakasama ba yung Doc doon sa ano natin? i-remind nyo ako. Sige, sama ko next time. Kasama po sa free ebook. Yes. Thank you, Doctor. Of course, when you're with the LAMP CAA. Ano yun, Doc? Kasama po sa module o kasama lang sa Kasama na sa module, yeah. Actually, alam nyo ba, sa pagka-ambisyoso natin, lahat ng matutunan ng isang CAA nasa module 1 na. Yeah. Then yung module 2, yung wala sila. Proud to be LAMP. Puro diagnostics. No? So kaya ang tawag dito sa module 1 is foundations. Kasama dyan na yung channels, the acupoints. Kaya kung napapansin nyo, pinapattern ko talagang
i-maximize na natin. Ita-timing ko talaga na meron na tayong mga point categories. Of course, aside from by point categories, of course, you need to know the channels. And then, yun. Doc, pwede pong magtanong. Uy, sige po. Ano lang po, ano lang ako sa theory ng theory ng Chinese medicine traditional. Yung manifestation po ba nung paligid natin, pareho na din po ba ng manifestation sa inside ng katawan natin? Ang ganda ng tanong. Ganito yan. Yung nasa labas ng katawan natin, ito yung external pathogenic factor. Okay? Yeah. Kasama na dyan yung wind, cold, dampness, heat. Kasama na yung pollution, lahat. No? Yung tinatawag nating interior, dahil sa ating mga emotions, dahil sa ating pagkain, dahil sa ating lifestyle, nag-generate tayo ng mga tinatawag na internal evils, yung internal heat. Ngayon, this can cause deficiency of your upright chi. Parang bale yung defenses mo are broken down already. No? Kaya katulad nung, kaya ito yung tinatawag natin yung mga comorbidities. So, pag na-expose ka sa mga pag meron kang deficiency, tuwang-tuwa niyan yung mga EPF, external pathogenic factor. Talagang madali silang mag-interiorize. Paano natin malalaman na nasa superficial pa? Makikita ka may reddening of the tip and sides of the tongue. And wag nating antayin na nandoon na siya sa center ng tongue. What happens, tapos lalo na pag kumapal na yung coating ng tongue mo, pumasok na po sa interior yon. So yung tanong mo na, pareho ba yung interior and exterior? Magkaiba po. So pag nag-clash yung dalawa, ibig ko sabihin, pag kulang ka sa isa, welcome na welcome yung Of course, when your barriers are down, your defenses are down, then it's so easy for you to be susceptible to the external pathogenic factors. Madali silang pumasok sa loob. And sad to say, may mga tayo na nagde-develop ng latent heat. Hindi ko na lang sabihin kasi ganun talaga. So it's a balance between your body and the external environment. No? Kaya po pala talaga yin yang. Yeah, yin and yang. Pag mahina ka, wala kang defenses, marami kang deficiency, no? Madaling pumasok ang mga kalaban. So, pag wala ka namang deficiency, dahil yung tongue mo, yung pulse mo, medyo okay, nag-acupuncture ka once a month, or regular treatments, no? Kung mayroon kang magaling na practitioner na tagalam, yung mga yung mga mag-graduate from this batch, no, gawin na natin pinakamagaling tayo, and gawin na natin lahat ng makakaya natin, kasi these are very, very important. Okay? So, punta tayo dyan. We're going to explain that in detail. Kaya lang, medyo unahin muna natin yung yung foundation, mga channels, gano'n. Don't worry. I have already everything in my head. What to go about it. Wala, sana mapagsama-sama ko to. So, pag natapos yung module 1, parang, I tell you, you're even better than most TAAs. Thank you po. Okay, so thank you for the question. Masyado naman kayong tahimik. Any question? Any other questions?
Okay, mukhang wala na yata. Huwag kayong magsawa ha. Next week uli, wala lang tayo sa Holy Week. Week 3 na tayo. Ang bilis, no? Next Saturday. May convention ang PAAY, pero sige lang, I'll be using another, kahit dyan, we will try to start on time, 8 o'clock. So, kung wala na pong tanong, we would like to thank everyone for joining. I hope naliwanagan kayo kasi alam ko hindi niyo naman talaga pinanood lahat, no? Lalo na yung mga e-books. Saka, Doc, On. pag may time sa mga kasama ko, pwede silang mag-duty ng Sabado kay Doc Gabino, nagtuturo. Oo Kanina, nga. tutusan niya magtuso kanina. So, Kaya lang, ano po? Kaya lang dapat exacto yung points mo pag si Doc Gavino ang nagturo. Oo naman. Meron tayong technique dyan na malaman mo exact points. Alala niyo yung angled probe natin. Yung likod nyon, pwede mong gamitin pang point locator eh. Tinuruan nga po niya ako kanina. Paano? Marami siyang tinuro sa akin eh. Sabi ko nga, Doc, salamat sa pagtuturo. Pero sabi niya sa akin, willing din daw siya sa mga kasama ko po na nag-aaral sa iyo. Sabado po ang kanya sa PAAY. Okay. Sige, go. So, wag nyo lang itapon. I don't know if in-email na ni Sir Albert yung gumawa kasi ako ng compilation nung weeks 1 and 2. Ang matindi doon yung, di ba, sa totoo lang sa assessment, wala kayong makikitang ganyang question sa iba. I hope you treasure them because that will distinguish a very good practitioner from a mediocre one. So, diba, napansin niyo yung questions ngayon, napaka-clinical. Diyan naman tayo lahat papunta, diba? Opo. Oh. Okay. Yes, Doc. So, I really appreciate your coming kahit where are the others? Alam ko yung iba nanonood, sana hindi dumating yung time na lilima na lang nag-a-attend. And I think 21 is still a good number, not bad. So thank you very much, everyone. Enjoy your weekend. See you. Thank you, Doc. Saturday. Thank you po, Doc. Thank you Keep po. watching the video. Thank you, Doctor. Thank you, Bye-bye. Doc. Magkikita-kita rin tayo soon. Bye-bye po. Good Bye-bye night. po. Bye-bye po. Night. Sleep na.